understand that one uniform message that each and every one of us get this morning. There may be vested interests who may try to distort an incident and may give different colors and cause disturbances and disrupt the communal harmony which we are currently enjoying in the state of Andhra Pradesh. So it is the responsibility of each and every one of us, right from the police station level, we have also seen soon after that unfortunate incident in Andhra, there were two incidents which took place yesterday. One in Gudivada, where a small roadside temple, somebody broke into it, and then a Hundi Palu put in there was some damage to the statue there, and that also led to a group of people coming and doing dharma and demonstration and causing disturbances on the road. Of course, it was a work of a petty criminal who they break JCA, damage double this code, JCA. Those fellows were quickly nabbed. Police was very alert, they did a good job. But then it is important that this is properly known to everybody that it is an act of a petty criminal, property offender, and not anybody else. And this kind of things routinely keep on happening. But then there were a group of people who came onto the roads and tried to disturb the law and order and disturb peace. So times like that also, police has to be very firm. We have to react very fast. And those who try to create disturbances, to try to disturb the peace, and particularly the communal harmony, we have to take stringent action against them. There should be no doubt on that. We have to be very firm and apply all sections of law against such elements who come and try to disturb the peace and communal harmony. So we have already given instructions soon after that under the unfortunate incident that the measures that we have to take, all police stations, all the religious places, religious structures, whether it's temples, whether it's mosques or churches or any other structures or edifices of religious significance, they should be very quickly surveyed and the mapping done, and also basically an audit, security and safety audit of all such institutions, places, structures, etc. What can we look for? It has already been told to you all the unit officers have already instructions ichinaru. Instructions prakaramga chala varaku most of you have already carried out, but there is a need to expedite that. Very quickly, on a priority, we have to make sure that these measures are put in place. We have also witnessed
negligence on the part of those who are responsible to keep uh, to take care of safety and security of such establishments. The underrated udaharanam CCTV cameras which were supposed to be working did not work. Proper watch and ward was not there. The chariot did not have any enclosure to prevent people from walking in and out. Then it was covered with dry leaves, dry palm leaves, which was very dry and highly inflammable material. So a small spark can create a fire, an accident like that. So that also speaks of negligence. And though the government has quickly taken action against the EO, there is a need to bring in awareness in all such places. Similarly, if there are any during your audit, you will also take care of all such arrangements, what is existing. ఇప్పుడు స్టాక్ టేకింగ్ చేయాలి ఆడిటింగ్ లో మీరు స్టాక్ టేకింగ్ చేయాలి స్టాక్ టేకింగ్ లో ఈ ఉండేది ఏర్పాట్ల గురించి మనం వెరిఫై చేయాలి ఎలాంటి ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి ఒకవేళ కొన్ని మీ దృష్టిలో వాట్ ఎవర్ యూ సీ ఇస్ మేబీ easily lead to accidents, you can suggest the measures for preventing them. You have to talk to this management. You have to talk to those officials. You have to talk to those who are responsible. Whether it is a temple, whether it is a church, or whether it is a mosque, there will always be a group of responsible people who should be taking care of the safety security measures there. And we've also given you already instructions that under the Electric Public Security Act, you may have to give notices to all such establishments when you come across certain measures that needs to be taken for the safety and security and for prevention of any untoward incident in such structures and places. Like for example, for instance, CCTV camera. It's also very important that security is put in place, cameras are put in place. For the cameras also, places where such religious places are very small, you can also motivate the neighborhood, you can also motivate civil citizens who will come forward and they will also help to erect these requirements. Wherever there are no organized committee or a group, you may also encourage to form some groups to look after those places of worship and also such religious structures and edifices. There has to be somebody responsible. So where there is nobody coming forward or nobody in the near vicinity, in the nearest vicinity, whoever is available, you may motivate them, you may organize them so that they take care of the requirement. It is also the responsibility of all those, if somebody puts up any religious structure, religious symbols or anything like that, whoever puts it up also has a responsibility equally to take care of such religious symbols or religious structures or statues or any representative figures. It's not just that somebody just leaves it in public place like that, and which is again very vulnerable. And such places, when something happens, it may hurt the sentiments unnecessarily. So it is all avoidable. You can have a look at each such location and place and take a decision locally. We cannot have a uniform yardstick or a standard
because each place, each location may have their own uh, physical attributes and peculiarities. But it is important that we survey, identify, and map each such location. Geotagging casing, you have to upload it. So that this work has to be completed in the next 3 days. Already మనం చెప్పి కూడా 3 రోజులు అయింది. ఇంకా 3 రోజులు ఈ వాళ్ళని ఆ జియోటాగింగ్ కంప్లీట్ చేయాలి. దాని ప్రతి దాంట్లో ఈ ఆడిటింగ్ చేసిన తర్వాత ఆడిటింగ్ రిపోర్ట్ మీ జిల్లా ఎస్పీస్కు ఇవ్వాలి. I think the inspector, circle inspector and SDPOs, they will do the supervision. SHOs will be held accountable and responsible for doing this legwork and groundwork in their jurisdictions. So friends, we do not want the communal harmony to be disturbed in the state because of negligence, because of accidents, or because of some mischief being done somewhere. So whatever it may be, it is our responsibility to react very quickly and then respond and then resolve. But while doing so, we also need to prepare. We need to prepare ourselves for any eventualities. ఒకవేళ ఇలాంటి ఘటనలపై మనం జరిగినాయి అనుకోండి, response is very important, and then reaching out to various cross section of the society. So మీరు ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆడిటింగ్ చేయడం సమయంలో యూ హ్యావ్ టు ఇన్వాల్వ్ ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ దేర్. అది కాక ఎక్కడెక్కడ కొద్దిగా కమ్యూనల్ కొద్దిగా సెన్సిటివ్ ఉన్నాయి. గతంలో you have some incidences or instances, or you have sizable populations of different religious groups. You may reach out to all the such groups. You may form committees, peace committees that antaru gatamlo. So peace committees we could revive here. I'm sure that you must be all having the peace committees in the past, which have been, members have been identified. So please relook at those peace committee set up. గతంలో ఏర్పాటు చేసిన పీస్ కమిటీ సెటప్ని కూడా మీరు ఇంకా ఒకసారి రివ్యూ చేయడం, దాంట్లో కొన్ని అడిషన్స్ డిలీషన్స్ అవసరం ఉంటే అది కూడా చేసుకోవాలి. సో దట్ హస్ టు బి డన్ వెరీ క్విక్లీ. The peace committees and committee formations, it can be done in the next 1 week thereafter, because it's important that we involve all the stakeholders to work towards the communal harmony. Nobody likes to disturb peace. Nobody likes to create disharmony. People like peace. It is only some mischievous elements, or there may be some vested interests who may try to provoke. So therefore, the local populations, the local from the various groups, you have to organize them. Most of the time what we see is that people from outside they come. లోకల్ వాళ్ళతో ఏమి ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు, కానీ బయట నుంచి వస్తారు. వీళ్ళందరూ బయట నుంచి వచ్చి అక్కడే లోకల్గా డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. So అలాంటి that eventuality is what we need to keep in mind as we prepare ourselves as we go along. I would also like to ఏం చేయాలని అని అందరికీ తెలుసు. డూస్ అండ్ డోంట్స్ కూడా మనం ఆల్రెడీ ఇచ్చినాము. ఆ లిస్ట్ మీరు అందరి దగ్గర ఉన్నాయి. కానీ I know that many of you officers are you have many more ideas to bring harmony in the society.
local situation body, ఇంకా ఏమేమి కార్యక్రమం చేయాలి, ఇంకా ఏమేమి మెజర్స్ యూ హావ్ టు టేక్. సో అలాంటిది విత్ యువర్ ఓన్ ఇనిషియేటివ్, లోకల్ ఇనిషియేటివ్, ఈ మన లిస్ట్ ఇచ్చిన కాకుండా మీ లోకల్ ఇనిషియేటివ్స్ టేకప్ చేయండి. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ a local initiative which has led to some good results, we would also like to take it as a best practice and try to replicate elsewhere. So I would like to hear from the SPs, and I also like to hear from some of the SHOs on the ground as to what they have done, what they have been doing, what are the challenges that they are facing. మళ్ళీ ఇంకా వాళ్ళ వైపు నుంచి కూడా ఏమైనా సలహాలు ఉంటే వాళ్ళ అభిప్రాయాలు కూడా మనం I would like to hear, I would like to know, so that we can collectively face and address this challenge which is facing us today, and make sure that in the days to come, that our రోజులో whatever may be the incident or situation, we should be able to face it with confidence, because we will be prepared and we will not be caught unprepared. And that is the objective of this meeting today. I know all the police stations in the state are here. More than 1,000 locations are connected as I am talking. So I would like to hear some of the district SPs. Let us know as to what the measures they have taken. Thank you very much. I will also be touching on another topic after this discussion. So let me hear all of you. Thank you very much. Sir, ప్రకాశం జిల్లాలో సద్భావన అనేటువంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ప్రార్థనా మందిరాలు, మసీదు, అదేవిధంగా దేవాలయాలు, జిల్లాలు, వాటికి సంబంధించిన పీస్ కమిటీ మీటింగ్స్, ఒక హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ తో ముందుకెళ్ళారు సార్. ఎస్పీ ప్రకాశం వాంట్స్ టు టెల్ అబౌట్ హిస్ ఇనిషియేటివ్ సార్. ఎస్పీ ప్రకాశం. Good morning, sir. Are we audible, sir? Yeah, you are audible. Sir, morning, sir. We are fully geared up, fully sensitized, and completely conscious of the responsibilities and the sensitivities which are being placed upon us, and that this the overall the initiatives that we have to take and we have to shoulder. This today's video conference connecting the entire course under your leadership is a great inflection point in this process, sir. Under your guidance, sir, we have been here in Prakasam district. We have undertaken an umbrella initiative, Sadhana, as a part of which we have undertaken many activities to foster social harmony and social cohesion. Police taking the lead and bringing on board all the stakeholders. So as we speak, I have Assistant Commissioner Endowments sitting there, sir. We have the District Minority Welfare Officer also sitting there. Over the last 3 days, sir, we have conducted more than 100 meetings, essentially all interfaith dialogues. We are engaging the youth also, not just the leaders, but also the youth, with the belief that once people are engaged in finding a solution, they will not be a part of the problem. So we have been fostering that interfaith dialogue with the hope of truly fostering understanding, sir. More than 100 meetings have already been conducted. Youth is our special focus, as I said. We have even operationally also, the Sadhana is not just for social outreach, but we have an operational component as well. 6,500 religious structures have been mapped out district-wide, and more than 3,000 of them security audit has also been completed
We have taken this as an opportunity to truly reorganize the beach patrolling system on the ground, sir, to incorporate this particular aspect of securing places of religious sensitivity. We have also been preparing formats for issue of notice under the under this Public Safety Act as it applies to the urban areas. So overall, sir, we have started down the path in a fully committed manner, sir. And within the next 2 to 3 days, all the instructions that are issued, as well as our own initiatives that we are inculcating and culturing on the ground, we will carry this forward, sir, and 100% this responsibility will discharge to the best of our ability and to the general. Thank you, Siddharth. I'm sure that you will go ahead and do that. Do you have any of the SHOs who can speak for you? Yes, sir. Yes, sir. I'd like to ask SHO Popol Vatam to come forward and speak, please. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Where to check it out? Sir, I am Sindra, sir. Yes. Separately, Sita, what are the measures you have taken? Have you done your auditing survey here? Yes, sir. Yes, sir. As per answer our medicine, sir, we identified about 35 religious structures, sir. Of these, 16 temples, sir, master 6, sir. That is what we have clear time, sir. దీంతో పాటు బీట్స్ రియాక్షన్ అని చెప్తే మేము ప్రతి స్ట్రక్చర్ దగ్గర కూడా బీట్ కాన్స్టెప్ట్స్ కి రివార్డ్ చేసేసి ప్రతి దాని యొక్క కేర్ టేకింగ్ కోసం ఆ కాన్సెప్ట్ ఇన్స్ట్రక్ట్ ఇస్తాం సార్. దీంతో మళ్ళీ లెక్కలు మళ్ళీ చెప్పండి. లెక్కలు ఎన్ని టెంపుల్స్, ఎన్ని చర్చిలు, చిల్లార్స్, మసీదులు చెప్తున్నారు మీరు. మాస్కులు జియోటాగింగ్ చేసామన్నారు. ఆ సంఖ్య చెప్పండి. మీరు మైక్ దూరంగా పెట్టండి. మైక్ దూరంగా పెట్టండి. మీ మైక్ టోటల్ 35 సార్. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 16 టెంపుల్స్ సార్, చర్చెస్ 30 సార్, మాస్క్ 6 సార్. ఓకే, చెప్పండి. ఏం కరెక్ట్ చేశారు? దీంతో పాటు సద్భావన మీటింగ్స్ అని టెంపుల్స్, చర్చెస్, మసీదులకు సంబంధించి వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్స్ తో మీటింగ్ కండక్ట్ చేశాం సార్. ఈ 35 లో 25 చర్చెస్ కి ఫేవర్ చేశాం. మిగతా వాటి ల్యాండ్ లో వాళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చారు సార్. 2-3 డేస్ లో వాటి ఏర్పాటు చేస్తాం సార్. ఈ మేనేజ్మెంట్ కొన్నింటిలో సార్ టెంపుల్స్ కి ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ రిక్రూట్ చేస్తారు. మిగతా కూడా ప్రైవేట్ కొన్ని చిన్న టెంపుల్స్ సార్ ఎవరు కూడా మేనేజ్మెంట్ చేస్తారు. దగ్గర వాళ్ళ హౌస్ హోల్డర్స్ ని పిలిచి వాళ్ళు మోటివేట్ చేసి వాళ్ళ టెంపుల్స్ కేర్ వాళ్ళు కంటిన్యూ వాళ్ళు మార్కెట్ ఉంటారు సార్. దాంతో పాటు ప్రతి దగ్గరికి మన ఏఎస్ఎల్ కాన్సల్ మాట్లాడుతాం సార్. కంటిన్యూగా ప్రతి ప్లేస్ లో కూడా గ్రీన్ రూమ్ పెట్టాం సార్. ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చి కాన్స్టేబుల్, తర్వాత ఏఎస్ఏ, తర్వాత ఎస్ఐఎస్ చేసేస్తాం సార్. ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ, సిద్ధార్థ్. Sir, SP Tirupati wants to talk about these steps, sir. SP Tirupati. Sir, good morning, sir. Mr. Tirupati responding, sir. Respected DG sir's message is clear, sir. At any cost, we will maintain commitment to harmony, sir. Ever since the incident of Ampuri reported, as per the directions of DG sir and the other messages received from the chief copies, we have conducted SHO level, SDPO level, and SP level meetings with the concerned technical authorities, sir. I have personally conducted the review with the DGP, sir. They have 13 temples in the district, sir. We have identified certain landmarks, sir. After we have given notices to almost 380 notices were served in the district, sir. Immediately, I'm sorry. 382 notices certainly, sir. AP Public Service Act, sir. All temples, sir. Okay, you said how many temples?
Sir, total sir, 561 religious institutions for identified districts. 561. Yes, sir. Okay, very good. Right. Among them, all PTD temples were having CC cameras, sir. And small temples and churches and mosques, sir. Within last 3 days, 60 locations they have installed, sir. For the confidence building measures, sir, we have after identification of all these locations, we have protected the security items, sir. We have involved the local leaders, public representatives, as well as some volunteers were also involved, sir. After that, we have intensified the night check-ins as well as the district markers are also in place, sir. We have allocated all the beats, sir. Around 85 beats are there in the district, sir. We have divided all these religious places into these clusters, sir. For conference building leaders, we have organized meetings at the SHO level, sir, and SDO level also, sir. Tomorrow we are conducting our the district collector also, sir. We are going to continue this particular exercise. Sir, one thing we want to say is Tirumala, sir. Because of this COVID, lot of shops were shut down, sir. After noticing the difficulties, like some cylinders were placed in the shops, sir. So we have removed almost 227 cylinders, sir, which may lack price safety and security, sir. And remove all Very the much about this, sir. That is what you see using your cognizance, taking cognizance of possibilities. yes. And అది this ఎక్కడ particular- తిరుమల పైన కింద Tirumala finance are at the same time only Alvin specific point to the certain shops where they are closed, sir. They also have reports. Because the shops are not open because this number has been reduced, sir. మళ్ళీ ఆ షార్ట్ సర్క్యూట్ గురించి కూడా చూసుకోవాలి. చాలా రోజులు ఇది అంటే కదలకుండా అట్లనే ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ మే లీడ్ టు possibility. అది కూడా చెక్ చేయించారు చెప్తుంది. Yes, yes, that also we have been noticing, sir. And we are having meetings with the forest officials also, sir. Because some temples are there located at the hills also, sir. We didn't want to have any forest fires. If at all such things happen, the coordination between forest officials and DGP and local police, sir. We are ensuring that. Okay, thank you. Do you have any one of your SHOs who can tell us what has been done? Sir, Tirumala Gowtham, sir, is the one who has directed this particular exercise, sir. Chandrasekhar, మళ్ళీ తిరుపతిలో కూడా ఓకే చెప్పండి చంద్రశేఖర్ ఏం చేశారు? Good sir, Tirumala Town Inspector, sir. Tirumala we have conducted a coordination meeting with the తెలుగులో చెప్పండి. తెలుగులో చెప్పండి. Tirumala my SP garu, Tirumala my SP garu DGP గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ పెట్టారు సార్. అండ్ along with coordination meeting security audit చేశారు సార్. Out of that 9 APS guards, 6 STF guards and 4 armed guards are present, sir. And second thing, joint inspection పెట్టాం సార్. దీనివల్ల నా ఎస్పీగా చెప్పినట్టు గ్యాస్ సిలిండర్స్ షాప్స్ ఓపెన్ కానీ గ్యాస్ సిలిండర్స్ అన్ని కంపోస్టబుల్ మెటీరియల్ ప్లాస్టిక్ షీట్స్ అన్యూజువల్ మెటీరియల్స్ ఎలా ఉండేవి టెంపుల్లో ఫెసిలిటీలో ఉండే వాటిని ఎక్కువ చేశాం సార్. అట్లా టెంపుల్కి 2 రథాలు ఉన్నాయి సార్. ఒకటి స్వర్ణ ఉంది సార్, ఒకటి వుడెన్ రథం ఉంది సార్. ఈ రెండింటికి కూడా సెక్యూరిటీ పెట్టాం సార్. మళ్ళీ ఫారెస్ట్ అఫీషియల్స్ కూడా మీటింగ్ కండక్ట్ చేశాం సార్. ఫారెస్ట్ అఫీషియల్స్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి ఘాట్ రోడ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఘాట్ రోడ్ లో కూడా ఈ ఫైర్ సంబంధించిన వాటి గురించి పెట్రోలింగ్ గురించి కూడా శ్రద్ధ చేసుకున్నాం సార్. మళ్ళీ సబ్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి సార్. తిరుమలలో 14 సబ్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి సార్. మా మెయిన్ టెంపుల్ సార్. సబ్ టెంపుల్స్ లో కూడా మా వీక్ కాన్సెప్ట్ ని రౌండ్ క్లాక్ ఇమీడియట్ పోస్ట్ చేస్తున్నాం సార్. అట్లనే పబ్లిక్ సంబంధించిన వాళ్ళు సార్ పిలిగ్రిమ్స్ కాకుండా షాప్ ఓనర్స్ అండ్ మఠాలు ఉన్నాయి సార్. 37 మఠాలు ఉన్నాయి సార్ తిరుమలలో. ఈ మఠాలకు సంబంధించిన మేనేజర్స్ ప్లస్ షాప్ ఓనర్స్ ని వాళ్ళతో కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసాం సార్. నోటీస్ సెండ్ చేసాం. దే షుడ్ ఇన్స్టాల్
అరేంజింగ్ ప్రమోషన్స్ కూడా ఈ సెక్యూరిటీ ఇలాగే కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పాను సార్. అలాగే టీటీడీకి సంబంధించిన 1500 కెమెరాస్ ఉన్నాయి సార్. ఈ కెమెరాస్ రౌండ్ క్లాక్ మానిటర్ చేయడానికి కమాండ్ కంట్రోల్ మా సంబంధించిన పోస్ట్ చేస్తాం సార్. ఇవన్నీ అన్వాంటెడ్ ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ కోసం రౌండ్ క్లాక్ వాచ్ చేయడానికి మనం పోస్ట్ చేస్తున్నాం సార్. సార్ దీస్ ఆర్ ది స్టెప్స్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ సార్. Thank you. Thank you, sir. Thank you. SP Tirupati and Tirumala Goa are there. See, you are also having the promotion coming up. Please make sure that wherever there is a requirement from safety and security point of view, any shortcoming, it has to be brought out and pointed out and taken up with the concerned authorities. Primarily the DGP and the vigilance and security and GTD. Make sure that all possibilities are covered. Now, another way, the steps, all along the steps when you have this foliage, dry foliage and any other risk or vulnerabilities that may exist that can be looked into. Okay? We'll follow it up. Right. Thank you. SP Anantapur Vastuta. Good morning, sir. I am Abdul, sir. Morning. Sir, good morning, sir. As per your instruction, sir, the comparable incident జరిగినప్పటి నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ లో అంతా కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఎన్యూమరేట్ చేసాం సార్ టోటల్ రిలీజియస్ స్ట్రక్చర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పేసి ప్లేసెస్ ఆఫ్ రిలీజియస్ ఇంపార్టెన్స్ అని చెప్పేసి ఇందులో మాకు టెంపుల్స్ వచ్చేసి 1706 ఉన్నాయి సార్. విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ చారియట్స్ అయితే 112 ఉన్నాయి సార్. అండ్ చర్చెస్ వచ్చేసి 251 ఉన్నాయి సార్ ఎంటైర్ డిస్ట్రిక్ట్ లో. అండ్ మసీదులు వచ్చేసి 550 ఉన్నాయి సార్. సో ఈ ప్రతి ప్లేస్ ఆఫ్ రిలీజియస్ ఇంపార్టెన్స్ ని కూడా మల్టిపుల్ పాయింట్స్ మేము ఒక ఆడిట్ స్టార్ట్ చేశాం సార్. ఈ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ ఏమంటే సార్, ఒకటి వచ్చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి వల్నరబిలిటీ సార్, అంటే ఒక కొన్ని ప్లేసెస్ లో టెంపుల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఐసోలేటెడ్ ప్లేసెస్ లో ఉంటాయి సార్. అండ్ మినీ వాటికి సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ కానీ లేకపోతే అదర్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ ఉండవు సార్. సో ఇప్పుడు మాకు అనంతపురం జిల్లాలో సార్ ఈవెన్ కొంతపేట రాయలసీమలో సార్ ఎక్కువగా ఈ ట్రెజర్ హంటర్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు సార్. సో వాళ్ళు వెళ్ళి ఒకసారి డ్యామేజ్ చేస్తూ వస్తూ ఉంటారు సార్. సో అలాగే ఇప్పుడు కదిరి సంబంధించినటువంటి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి టెంపుల్ చూసుకుంటే అక్కడ జస్ట్ డిస్టెంట్ గా హైవేలోనే అక్కడ ఈ చారియట్ ని ఇప్పుడు పర్మనెంట్ గా పార్క్ చేసి పెట్టున్నాను సార్. అలాగే కొన్ని చారియట్స్ ఏమో వుడెన్ చారియట్స్ దే ఆర్ బీయింగ్ కవర్డ్ విత్ ఇన్ఫ్లేమబుల్ మెటీరియల్స్ లైక్ తాటాకు కొబ్బరాకు అన్నమాట. సో వాటిలో అవన్నీ కూడా అక్కడ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఉన్నాయా లేదా, అక్కడ ఉన్నటువంటి వల్నరబిలిటీస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ గా చేస్తున్నాం సార్. చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీకి ఈ పాయింట్స్ లో అక్కడ కస్టమైజ్డ్ గా మీరు మోడిఫికేషన్స్ రెక్టిఫికేషన్ చేసుకోవాలని చెప్పి గైడ్ చేస్తున్నాం సార్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఈ గతంలో సార్ మా దగ్గర అనంతపురం హిందూపూర్లో ఒక మసీదులో ఒక కమ్యూనల్ సస్పెక్ట్ వచ్చేసి ఒక ఎంపీ బీట్ బాటిల్ క్లోజ్ చేయడం వల్ల ఒక 2-3 years బ్యాక్ కమ్యూనల్ క్లియర్ అయింది సార్. సో అటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఎవరైతే రిలీజియస్ ప్లేసెస్ లో చేస్తున్నారో ఆ యొక్క పాస్ట్ అక్యూజ్డ్ డేటాబేస్ తీసుకుని వాళ్ళ మీద సర్వేలెన్స్ పెట్టడం బయట చేయడం మనకి ప్లాన్ చేసుకున్నాం సార్. అలాగే సార్ ఇప్పుడు తమకు చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో షార్ట్ సర్క్యూట్ ఫీజిబిలిటీస్, ఆ తర్వాత స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరినీ కూడా కాన్ఫరెన్స్ లో తీసుకుని వాళ్ళకి మనము గైడ్ చేసి ఏ రకమైన ప్రికాషన్ తీసుకోవాలనేది అవి ఇవన్నీ కూడా ఒక చేస్తున్నాం సార్. అండ్ ముఖ్యంగా సార్ ఇక్కడ మెనీ టైమ్స్ ఈ ప్రెజెంటర్స్ ఏదో ఒక రిమోట్ లొకేషన్ లో ఉన్నటువంటి పాతపడిన ఒక టెంపుల్ లో దే విల్ డు సమ్ ఆఫీస్ సార్, లైక్ అక్కడికి వెళ్ళి ఏదైనా అక్కడ ఓల్డ్ విగ్రహాన్ని డ్యామేజ్ చేయడము, లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి టెంపుల్ ప్లేసెస్ లో తవ్వకాలు చేయడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు సార్. దానివల్ల ప్రజెంట్ సినారియోలో ప్రజెంట్ కంటెక్స్ట్ లో అటువంటి ట్రెజర్ హంటర్ చేసిన అటెంప్ట్స్ వల్ల లేకపోతే టెంపుల్ అటెండర్స్ ఉంటారు సార్ మూవీస్ లో, వీళ్ళు చేసిన అటెంప్ట్స్ వల్ల అవి మళ్ళీ ఎవరు కావాలని మిస్లీడ్ చేశారని చెప్పి అంటారు కాబట్టి వాళ్ళ మీద కొంచెం నిఘా పెట్టుకోవడం జరిగింది సార్. ఈ రకంగా సైంటిఫిక్ గా ఒక హోలిస్టిక్ స్ట్రాటజీని డివైడ్ చేసుకుని పెట్టుకోవడం జరిగింది సార్. ఆల్రెడీ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎగ్జిమినేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి
అక్కడ కమిటీ చాలా చోట్ల టెక్నికల్ కమిటీ మెంబర్స్ కి సజెషన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సార్. అండ్ ఈ కమింగ్ డేస్ లో ఇదంతా కూడా ఒక కంప్లీట్ ఎగ్జాస్టివ్ ఎక్సైజ్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ అన్నింటినీ కూడా అడ్రస్ చేసి దాని మీద రెగ్యులర్ గా మన బీట్స్ ని నైట్ పెట్రోలింగ్ ని కూడా ఎట్లా జియోటైజింగ్ చేస్తాం కాబట్టి అవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుని ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరగడం. Thank you. So, first of all, you have covered all the points. What has to be taken care of. You are the point of the master temple offenders. Their MO is trying to break into the temples and break the hundi and for money. Is one aspect that Andru Mana you have to round up and check the presence and activities of these known temple offenders. So, ilanti offender valana edo incident aithe malli it may create unnecessarily avoidable situations. So, all others may keep that in mind. Do you have anybody to speak from your district, from the ground? Yes, sir. Yes, sir. Our sub-inspector Bukupattam will speak, sir. Some temples are located in the forest area, sir. Thanks. Yes, sir. Bukupattam, మాట్లాడండి. Bukupattam sir, responding sir. Vijay Kumar sir. Namaste sir. Sir, Bukupattam sir, responding sir. Yeah, మాట్లాడండి. Yes, sir. మాట్లాడండి. సార్ మా మండలంలో వచ్చేసి 9 గుళ్ళు ఉన్నాయి సార్. 9 టెంపుల్స్, 9 మసీదులు, 5 చర్చిలు ఉన్నాయి సార్. అన్నిటికీ కూడా ఏపీ పబ్లిక్ సేఫ్టీ యాక్ట్ కింద నోటీసులు సర్వ్ చేసినాం సార్. మా డిఎస్పీ గారు రామామోహన్ సార్తో పాటు కూడా మా దగ్గర ఒకటి ఓల్డ్ వుడెన్ మోడల్ ఒకటి ఉంది సార్, చారిటీ ఉంది. దానికి ఎటువంటి సెక్యూరిటీస్ కూడా లేవు సార్. మేము ఏఓ గారితో కూడా మాట్లాడి దానికి వుడెన్ ఫ్రేమ్ కూడా చేయించమని చెప్పాము సార్. సీసీ కెమెరాలు కూడా పెట్టించమని చెప్పాము సార్. అట్లే వాలంటీర్ని పెట్టేసి పాయింట్ బుక్ పెట్టేసి దానిని డైలీ కూడా వాచ్ చేస్తున్నాం సార్. ఈరోజు జియో ట్యాగింగ్ కూడా చేస్తాం సార్. అది దానికి సెక్యూరిటీ చూసుకుంటాం సార్. నమస్తే సార్. మంచిది చెప్పినాం అని కాకుండా అది చేయించాలి. ఓకే, అది చేయించిన వరకు మీరు ఎప్పుడు పడాలి. ఓకే, ఓకే, మనం నోటీస్ ఇచ్చేసినామని కాకుండా నోటీస్ ఇచ్చినందుకు నోటీస్ మీద యాక్షన్ తీసుకున్నారా లేదా అని అది కూడా మీరు ఎంపీ పడి చేయించారు. ఓకే, ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే మన నోటీస్ ఆఫ్ యువర్ హిస్టరీ. ఓకే, I think all enrollments. Yeah. Thank you. That's very good. Keep it up. Thank you, sir. SP Kadul Master. SP Kadul. Sir, all the instructions of crime officer were noted, sir. Ever since the underlying incidents, we every day in the set conference and briefing my officers regarding this presence of CCTVs and the security establishments. ముఖ్యంగా కర్నూలు జిల్లా is known for famous temples, especially temples ముఖ్యమైన ఉన్నాయి సార్. ముఖ్యంగా శ్రీశైలం టెంపుల్ ఇంపార్టెన్స్ మనకి. ఈ శ్రీశైలం టెంపుల్ సెక్యూరిటీ వచ్చేసరికి సార్ ఎవ్రీ ఇయర్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ ఆయాస్తో కలిపి మనము జాయింట్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ చేస్తున్నాం సార్. లాస్ట్ ఇయర్ 2019 మేలో జరిగింది సార్. ఆ వెరీ నెక్స్ట్ మంత్ ఒక మాక్ డ్రిల్ కూడా కండక్ట్ చేశాం సార్ అక్టోబర్స్లో. సో రెగ్యులర్ గా మాక్ డ్రిల్ అండ్ జాయింట్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ అలాగే ఆయాస్తో ఎవ్రీ ఇయర్ రొటీన్ గా మనం ప్రస్తుత ప్రకారంగా చేస్తూ ఈ సెక్యూరిటీ ఆడిట్స్ తో ఏమేమి షార్ట్ కమిట్స్ ఉన్నాయి అండ్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కమ్యూనికేట్ చేస్తూ రిమార్క్స్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే విధంగా చూసుకుంటున్నాం సార్. అలాగే చూస్తే సార్ శ్రీశైలంలో 342 CCTV cameras installed in the small town of Srisailam. So all 342 are working sir as on date. The security parameters we have AR force 4.45 plus 120 private security guards కూడా ఉన్నారు సార్ శ్రీశైలంలో. సో మాక్ డ్రిల్ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ జూన్ అక్టోబర్లో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది సార్ శ్రీశైలం. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మంత్రాలయం కూడా ఉంది సార్. కర్ణాటక అండ్ ఏపీ గవర్నమెంట్ మంత్రాలయం సంబంధించి కూడా 8th May 2019 జాయింట్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ విత్ ఐఎస్ఓ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. సో ఆల్సో అక్టోబర్లో మాకు జరిగింది సార్. అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్స్ సెక్యూరిటీ సార్. ఇది కాకుండా సార్ మనకి జిల్లాలో మహానంది, అహోబిలం యాజ్ వెల్ యాజ్ యాగంటి. సో ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ టెంపుల్స్ కూడా రొటీన్ గా సెక్యూరిటీ ఆడిట్ మాక్ డ్రిల్ ప్లస్ అక్కడ ఉన్న
it came at the threat perception factors and routine estimate చేసుకున్నాం. జిల్లాలో we have we estimated the 824 important temples, 127 masjids, and 378 mosques. So Kannur Jilla is known for community incidents. Since 2011 నుంచి జిల్లాలో ఎక్కడ ఏ community incident జరిగింది సార్. Albany was the last in 2011 sir. 32 cases were registered in 2011 sir. Since then, community sensitive towns మనకి Albany, Nangal, Armur and Kannur major towns ఉన్నాయి సార్. These communities are very active sir. It is a Ganesh Nimajjanam, very important festival routine peace committee meeting conducted. So peace committees are very much active and we continue to maintain the same proactiveness. ముఖ్యంగా సార్ ఈ మధ్య కాలంలో ఈ CCTV ఇన్స్టాలేషన్ గురించి చర్చ ముఖ్యంగా స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి మేము ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తున్నాం సార్. CCTV ఏ పెట్టాలంటే ఏం ఉండాలి, మినిమం 2 మెగాపిక్సెల్ ఉన్న CCTVs 4x జూమ్ కలిగి ఉండాలి సార్. అలాగే IP కెమెరాస్ ఉంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది, అనలిటిక్స్ కూడా చేయవచ్చు సార్. అలాగే ఇన్ఫ్రారెడ్ కలిగి ఉంటే అది బాగుంటుంది సార్. అలాగే నైట్ విజన్ డివైస్ కలిగి ఉన్న CCTV కెమెరాస్. సో ముఖ్యంగా ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ మినిమం 2 మెగాపిక్సెల్ 4x IR కెమెరాస్ ఉండేది ఇలాంటి కొన్ని స్పెసిఫికేషన్ మనం ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి అందరికీ తెలియజెప్పి దాన్ని ఇన్స్టాల్ అయిన విధంగా చూసుకుంటాం సార్. సో దీని భాగంగా సార్ we have 322 temples covered with CCTVs, 170 masjids are right now having CCTVs sir, and 248 churches to as on date we have CCTVs covered in the calculation sir. దీన్ని ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తాం సార్. ముందు we are fixing the responsibility and ownership of these small temples, masjids, churches ఉన్నాయి. రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఒక కమిటీ ఫామ్ చేసి ఆ కమిటీకి ఏపీ పబ్లిక్ సేఫ్టీ యాక్ట్ 2013 ప్రకారంగా నోటీస్ ఇస్తూ వెంటనే CCTVs కాకుండా ఇంకా పెద్దగా ఉండే టెంపల్స్, లగేజ్ స్కానర్స్, హ్యాండ్ హెల్డ్ మటన్ డిటెక్టర్స్ యాజ్ పర్ ఏపీ పబ్లిక్ సేఫ్టీ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఏమేమి ప్రొవిజన్ ఉన్నాయో అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి చెప్పడం జరిగింది. సో ఇట్ ఇస్ జియో ట్యాగింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సార్. అప్పుడు సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ డెఫినెట్లీ కంప్లీట్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ సార్. మనకి తుంగభద్ర పుస్తకం ఉంటుంది సార్. నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ ఉంటుంది సార్. దానికి సంబంధించి తుంగభద్ర రివర్ ఆల్ అలాంగ్ టెంపల్స్ ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు నుంచి మనం ప్రిపేర్నెస్ ఉంటుంటాం సార్. ముఖ్యంగా కర్నూలు అండ్ మంత్రాలయంలో ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ మనకి తుంగభద్ర పుస్తకం సంబంధించి దాని ప్రకారంగా ఇప్పుడు నుంచే గార్డ్ వర్క్ ప్లస్ అక్కడ సెక్యూరిటీ CCTVs గురించి కూడా ఇప్పుడు నుంచే దృష్టి పెట్టడం జరిగింది సార్. రిమెంబర్స్ మన కాపీ విత్ కలెక్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం గారు మన ఆదేశాలు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇంతకుముందు స్టార్ట్ చేశారు సార్. అప్పుడు మన జిల్లాలో ఎక్కడ కమ్యూనల్ సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ అండ్ డిస్ప్యూట్స్ వచ్చాక ఆన్లైన్ డిస్ప్యూట్స్ ఏమన్నాయి సార్. మసీద్ మధ్య గొడవలు ఉన్నాయి సార్, లేదంటే ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ 2 కమ్యూనిటీస్. ఇలాంటి జిల్లాలో ఒక 60 ప్లేసెస్ ఐడెంటిఫై చేసి కాపీ విత్ కలెక్టర్ ఒక ప్రోగ్రామ్ కలెక్టర్ గారికి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. స్లోలీ వన్ బై వన్ ఎక్కడెక్కడ డిస్ప్యూటెడ్ ల్యాండ్స్, సైట్స్, సమ్ బ్యూరల్ గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఇష్యూ టేకప్ చేస్తూ వన్ బై వన్ కంట్రోల్ ఆలోచిస్తున్నాం. Keep it up, Kirapa. Detail is important. Detail is important. And these outreach programs, like somewhere it says Sadhavana, you may have your outreach programs and see that the peace committee meetings are periodically held. Okay, sir. Yes. Committee ఉన్నాయని మనం వాళ్ళ కమిటీతో మీటింగ్ పెట్టుకోవడము, వాళ్ళు పలకరించడము అది చాలా ఇంపార్టెంట్. Prepare the people. Preparing the people is important. Whenever an incident అయినప్పుడు the resilience should be from the people's side. So they should take ownership and they should take the lead rather than the police going and trying to intervene on that. Okay. So perhaps bringing that culture. I know that all of you are doing a good job, but we need to keep on. The more you interact, the more you interface, the better rapport develops. Okay. Thank you very much. Any of your field level SHOs or anything you would like to say? Yes, sir. We have CI Mantralayam. Mantralayam Inspector. It's some visual connection there, sir. Okay. Is everybody else or we'll move on? So next. Right. Just next. SP Vijayanagar wants to. Amma SP Vijayanagar. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Last morning, we can hear you loud and clear. Sir,
We have completed mapping of all the religious establishments in the district, sir. Total we have 237 religious establishments, sir. Among them, 73 temples, 78 churches, and 66 mosques are there. More importantly, 21 religious establishments are important, sir. All together temples, churches, and mosques. And we have served notices on the AP Public Safety Act to 222 religious establishments to the respective temple companies, religious establishment companies. We have among the 21 important establishments, 11 places CC cameras are installed, and remaining CC cameras installation we will ensure within a short period of time. And 15 more establishments we have to serve the notices that are also completed in 24 hours. And there are 11 chariots present in the district. More importantly, in one town and two town limits of Vijayanagaram town, there are Jagannath Swami temples and there are also Rajmanath Swami temple. So these chariots are important. And after Andalavedi incident, in Vijayanagaram town, we have ensured that CC cameras installed 2 days back only. And we have sensitized counterintelligence teams also, some unit level counterintelligence team to collect the intelligence about religious fundamentalists and also any miscreants, those who are likely to do that. And also in COVID times, we have already conducted one meeting with all the religious heads from all the 3 religions, Hindu, Muslim, and Christians, all have attended and they have extended their cooperation throughout this COVID times. And tomorrow again, we are going to conduct it at district level. And all the SHOs are sensitized enough, sir, and geotagging also will be completed soon. And past we don't have any communal incidents in the district, sir, but we will alert and keep close surveillance, sir. In the month of October, we have this Sirmal also, which is very famous in this north coastal region, from all the Srikakulam, Vijayanagaram, and Vizag region, and also from East Godavari, all the devotees in that area, around 5 to 6 lakhs will attend at this Paidalavari temple, sir. So that the schedule also has been issued, sir, and we will make all the arrangements and depending upon the corona situation right at times. And we had in 2014 and 19 in Telangana police station limits, there is a Nellimala police station limits, there is Radhakrishna temples. There in 2014 and 19, there were incidents that for treasure hunt, 2 cases were registered. Like on the hill of there were Bauddha monuments. So there were unknown culprits have picked for the treasure hunt. So those cases were registered and we keep watch this aspect also. Otherwise, we are all alert and we have geared up all the SHOs. And peace committees also will be alerting all peace committees at the station level. And we take all the precautionary measures and we are geared up. Right. Thank you, Rajkumar. Yeah. Would anyone from your field officers like to speak? Or yes, one of SHO will speak. Vijayanagaram one down SHO. Sir, namaskar, sir. One down inspector, sir. Namaskar. Prepare. Sir, I am Muni, sir. Inspector one down, sir. Okay, Muni. Tell us what have you been doing? Sir, fine, sir. Now jurisdiction lo 32 temples ఉన్నాయి, sir. 8 mosques ఉన్నాయి, sir. 7 churches ఉన్నాయి, sir. ఇది కాకుండా గురుద్వారా కూడా ఉంది, sir. ఈ టెంపుల్ సంబంధించి జగన్నాథ స్వామి టెంపుల్ ఉంది, సార్. అలాగే మేడం గారు చెప్పారు, సార్. మా చారిటీ ఇదే, సార్. ఐరన్ చారిటీ, సార్. దాని రీసెంట్ గా 3 days బ్యాక్ సీసీ కెమెరాస్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసాం, సార్. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ స్టాఫ్, సార్.
3 megapixel CC camera CP plus sir. అంతకుముందు లేదా సీసీటీవీ కెమెరాస్ అంటే టెంపుల్ ముందరే చారిటీ ప్లేస్ సార్. ఓకే Now we have covered for chariot. Chariot was put outside of the temple sir. అయితే ఓకే what I about know. okay Yes sir. access control in chariot the access control Access control అంటూ ఏం లేదు సార్. ఐరన్ చారియట్స్ అనేది adjacent to the road sir. ఓకే సో అక్కడ బ్యారికేడ్స్ కూడా ఏదో చేసి పెడితే బాగుంటుంది కదా లేకపోతే Yes sir, yes sir. ఇంతకుముందు some parapet wall is a small parapet wall ఉంది. ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్టు barricading కూడా చేస్తాం సార్. Barricading అంటే రోడ్ పక్కనే ఉంది సార్. Outside of the temple compound wall benches sir. Now we will do the barricading sir as per the instruction by us. బ్యారికేడింగ్ తర్వాత లైటింగ్ కూడా పెట్టించారు. Yes sir, illumination కూడా flood lights sir. Illumination కూడా ఏం చేసామంటే there are two flood lights sir covering to the temple sir. Now another illumination flood light was put to the chariots. దాన్ని కూడా పెట్టించాం. సో ఈ ఏదైతే ఆ టెంపుల్స్ చర్చ్ మాస్క్ గురుద్వారాలో కాండమనేషన్ ప్రకారం లైక్ బాత్రూమ్ మ్యాప్ సార్ వి హావ్ డ్రాన్ సెపరేట్ మ్యాప్స్ ఎక్కడ టెంపుల్స్ ఉన్నాయని సెపరేట్ మ్యాప్స్ డ్రా చేసాము కోఆర్డినేట్స్ కూడా తీసుకున్నాం సార్ వీటిని సబ్డివైడ్ చేసాం యాజ్ క్లస్టర్స్ ఈ క్లస్టర్స్ సబ్డివైడ్ చేసిన అకార్డింగ్ టు క్లస్టర్స్ ఏం చేసాం సార్ నైట్ ఫీట్స్ అనేవి ఇప్పుడైతే ఎక్స్టెండ్ చేసాం సార్ ఏదైతే నైట్ ఫీట్స్ మాకు కవర్ కాని ఐసోలేటెడ్ గా సమ్ విలేజ్ ఉన్నాయి సార్ మాకు వాటిని డే ఫీట్స్ సర్వ్ చేస్తున్నాం సార్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రిన్సిపాల్తో మాట్లాడుతున్నాం రీసెంట్ గా మీటింగ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాం సార్ ఆ మీటింగ్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రీస్ అలాగే ఎండోమెంట్ స్టాఫ్ తో కూడా కండక్ట్ చేసాం సార్ అదే విధంగా లోకల్ అథారిటీస్ కూడా కండక్ట్ చేసాం డిస్కమ్స్ లైక్ కండక్ట్ చేసాం సార్ వాళ్ళ రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేసాం సార్ చెప్పాం సార్ అనలైజ్ చేసాం సార్ ఎందుకు అవసరం కూడా చెప్పాం సార్ నైట్ టైం వస్తారని కూడా చెప్పాం సార్ నైట్ టైం వస్తారని టెంపుల్ ప్రీస్ నెంబర్స్ కూడా ఇచ్చాం మా బీట్ కాన్స్టిట్యూన్స్ సో వీటన్నిటిని మా స్టేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఎస్ఐస్ కి సబ్డివైడెడ్ చేయడం జరిగింది సార్ జ్యూరిస్డిక్షన్ వాళ్ళతో పాటు గ్లూకోజ్ పీపుల్ కూడా సబ్డివైడ్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ నుంచి అవుట్ డైలీ తీసుకుంటున్నాం సార్ సెక్షన్ 3 ఏపీ పబ్లిక్ సేఫ్టీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏదైతే మేము నోటీసెస్ సర్వ్ చేస్తున్నామో ఈ నోటీసెస్ అన్నింటికి కూడా ఇంకా ఎక్కడైతే మేడం గారు సెపరేట్ రెజల్యూషన్స్ ఇచ్చారు సార్ సిసి కెమెరాస్ ఐవాస్ కాకుండా ఫుటేజ్ డేటా మొత్తం 30 days ఉండాలని చెప్పేసి అలాగే నైట్ విజన్ సంబంధించిన కూడా కవర్ చేసే విధంగా అదర్వైజ్ ఇల్యూమినేషన్ ఇచ్చే విధంగా చెప్పారు సార్ అవి కూడా ఇన్స్టాల్ అయితే చేస్తున్నాం సార్ నమస్కారం సార్ థ్యాంక్ యూ కీప్ ఇట్ అప్ అలాంటి ఇంట్రెస్ట్ మీరు చూపించారు పోలీస్ స్టేషన్ లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అలాంటి ఆలోచన కూడా తీసుకురావాలి అలర్ట్నెస్ ఓకే అండ్ ఆల్ ద స్టాఫ్ మెంబర్స్ షుడ్ ఆల్సో బి ఓరియంటెడ్ అండ్ సెన్సిటైజ్డ్ అకార్డింగ్లీ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం ఎస్పీ గుంటూరు అర్బన్ సార్ ఎస్పీ గుంటూరు అర్బన్ Sir, we have probably independently released letters in emergency, sir. As per the report, sir, there is 481 temples are there in the district, sir. And 309 mosques are there. 225 churches also there, sir. Of which, sir, among the temples, 17 are important ones, sir. Of which 6 have got the chariots. Our important temple is the Malagiri experience fountain, where the chariot is in the cooking, sir. It doesn't have the CC camera before our interventions. No sooner restrictions have come from the chief officer. Our people immediately contacted the EPO, the temple management committee, and we got installed the CC camera in front of the chariot shed, sir. And also not only install the CC cameras, but also is the approach to the chariot on the front side where the opening is there. There are also barricading was done to some extent. But regular sheet kind of things, which was suggested in the instructions. So we already instructed them that they are likely to lay down in the days to come. And in addition to that, sir, all the temples in the Amman district, the SHOs could conduct a meeting with the temple authorities, sir, and sensitize them with regard to the measures to be taken to avoid any kind of a untoward experience. And not only that, sir, but with regard to the mosques and the churches also, which are in a big number in the district, we want these committees, all the and we have been interacting with those people, sir.
And the communal sensitive incident took place in the cases related to communal issues took place in 2014. Sir. In this record also, we identified several people who are the communal offenders, and they are also being treated that they have to give themselves, and they should not create any kind of disturbance. And this notices serving and all is going on, sir. And very soon the important temples will be important temples and other structures will be installed with the system. And also sensitizing the public, DGP got taking other precautionary measures like setting up of the security guard systems, barricading, sometimes the guardrail fencing, those kind of things also being done, sir. And we are also planning for sending a message across the public through the local cable networks, sir. That there should not be any kind of a religious kind of a sentiment. But those are only messaging transmission on the cable networks, that's an important aspect. Yeah, yes, sir. Right. Yes, sir. Yes, sir. So that also we want to do, sir, without putting up any sentiment, so that people will be sincere at the same time will not get cleared about this. So we will take care of that also. Yeah. And policing has been on high station now, so that any small incident also will be able to attend at the earliest point of time and get it resolved then and there. Yeah, very good. Yeah. That's good experience. Thank you. As you rightly said, quick response is very, very important. We are taking pride in the state that average response time is 5 to 6 minutes in urban centers, and over 8 to 10 minutes in the rural areas. So that is of international standards. We all must remember that quick arrival of police at the crime scene is very, very crucial to see to it that situation doesn't escalate. So as you rightly said, that you are prepared to respond if any incident or anything occurs very quickly. So this is another aspect, the quick reaction teams, emergency response mechanisms, all that also has to be in place 24/7. All unit officers may prepare your QR keys and emergency response teams available 24/7. In case there's any incident happening, whatever incident it may be, police should be able to respond to that very quickly, so that emergency response system and the quick reaction teams is something that all units should put in place. Okay, thank you. Right. Okay, friends, I think any SHO would like to say anything other than who we have asked. ఇంకే ఎవరన్నా SHO ఎవరైనా చెప్పాలి, ఎవరైనా మాట్లాడాలి. Okay, friends, I think I'm happy that all the units, we did some sampling, all the units are alert. You are taking forward the measures which have been identified, as we have discussed in the last 3-4 days. There is necessity that we continue the same tempo and carry it forward and prepare ourselves and prepare the communities on the ground and prepare the concerned authorities also. Should there be any incident or mishap or accident or any unfortunate incident, all of us will be prepared, all stakeholders will be prepared, and we will not be caught unawares. And generally, all the measures that is necessary to ensure that there is communal harmony in the state is undertaken. I have been also been given very specific instructions by the Honorable Chief Minister
that police should also give high priority to see that this kind of harmony is maintained in the state, and any action or any activity or any incident should not be taken advantage of by anybody to create disturbances and try to disturb the peace and harmony that exists in the state of Andhra Pradesh. Of which we are taking a lot of pride. In the state of Andhra Pradesh, we have not had situations of much concern. Police has been very quick, very responsive to resolve such situation as and when it arises. So that tempo should be maintained. All of us should be on our toes. We will have a detailed review district-wise in the next 1 week with regards to what all actions we have taken on the ground. So please go ahead in a systematic manner as far as preparing for this kind of situation. Then secondly, friends, I just want to reiterate the last such video conference with the entire police force that we had recently with regards to police attitude and police behavior and police conduct and our sensitivity and orientation towards the citizen and common people, the common man, and particularly amongst them would be from the weaker and the vulnerable section in the society. I would like to reiterate that the sensitization and orientation programs which have been undertaken should be carried forward. The manner in which we receive citizens, the manner in which we interact, the language that the police uses at the police stations needs a change, needs to be transformed. There is no doubt about that. And I know that most of the units were undertaking measures towards that also. That also needs to be reiterated and flagging it today again. That we don't want to come across a situation where police is using bad language, displaying bad attitude, or displaying insensitivity towards this weaker and vulnerable section in the society. Whether it is Mahilas, whether it is girls, whether it is people from the weaker sections, Dalits, or a common man. So please make sure that sensitization of every individual officers or every individual staff member in the department should be brought about. We should take pride that in Andhra Pradesh, every police station is declared woman-friendly police station on the 8th of March. So that should be visible. Every Mahila should be feeling confident to come to the police station in case they have any grievance. So that should be continued. And our sensitivity towards weak and vulnerable sections in the society is also a priority of the government and a mandate given to us. So I would request all unit officers and all of you, particularly SHOs, you are the cutting edge. ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా అలాంటి మార్పులు కనపడాలి, అలాంటి ఆలోచనలు తీసుకురావాలి. సామాన్య ప్రజలు పోలీస్ స్టేషన్కి రావడం కోసం we should not have any hesitation. And Mahilalu, since we are women-friendly police stations that we declared in the state, we are the first state to declare that. So along those lines also we need to make sure that we undertake those activities. Very soon, we are going to have at every police station a separate reception and desk, and also patrolling for Mahilas, women sensitive. So
being a woman sensitive police station. So curriculum towards that also will be undertaken. So if there is anything else that any unit officers would like to flag, please come forward. Vijayawada CP. Sir, namaste sir, Srinivas sir. Sure. Sir, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మేము ఆల్ టెంపుల్స్ మసీద్ చర్చెస్ ఐడెంటిఫై చేసి వీక్ బుక్ లో ఎంటర్ చేశాం సార్. ఎవ్రీడే వీక్ కాన్స్టెబుల్స్ నైట్ వెళ్ళినప్పుడు జేబీకి వెళ్ళినప్పుడు దే గో ఆన్ టెస్ట్ టెంపుల్. నాకు కొత్త పాయింట్ బుక్స్ ఆల్సో టెంపుల్ సార్. సో దట్ లోకల్ కానిస్టేబుల్ గోయింగ్ ఆల్ ద రిలీజియస్ ప్లేసెస్ ఇన్ ద ఏరియా సార్. అదొక ఎక్సైజ్ సార్. తర్వాత ఈ కంపెనీ వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా ఇమ్మీడియట్గా టేకప్ చేస్తాం సార్. టేకప్ చేసి రెగ్యులర్గా రెగ్యులర్గా ముస్లిం చేస్తున్నాం. మా దగ్గర ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ అండ్ చర్చెస్ ఉన్నాయి సార్. అరౌండ్ 500 మసీదులు తక్కువ ఉన్నాయి కానీ ఈక్వల్ నెంబర్ ఉన్నాయి. సో చర్చెస్ కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ సంవత్సరాలు కూడా ఫోకస్ చేస్తాం సార్. తర్వాత ఈ సీసీటీవీ కెమెరాకి చాలా టెంపుల్స్ వాళ్ళు ముందుకి రావడం లేదు సార్. ఇంపార్టెంట్ టెంపుల్స్ కొంచెం ఆదాయం ఉన్నాయి, మళ్ళీ చేయగలుగుతున్నాము. ఎన్విరాన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ పంపించుకోవాలి, వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడేది చేస్తాం. లేదంటే మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ వాళ్ళు ఎవరో ఒక రొటేషన్ లో ఆ టెంపుల్ కంపెనీ వాళ్ళు మెయింటైన్ పడుతున్నట్టు ఏర్పాటు చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్. కొంచెం రీజనబుల్గా మనం టెంపుల్స్ లో సీసీటీవీ చేసే ఏర్పాటు చేస్తాం సార్. తర్వాత చారిటీ సిటీలో 21 ఉన్నాయి సార్. కానీ అన్నింటినీ కూడా సెక్యూర్ ప్లేస్ పిలిచినటువంటి చాలా పెద్ద పెద్ద ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఓపెన్ ప్లేస్ పెట్టుకున్నాయి, కొన్నిటికి షెడ్స్ ఉన్నాయి. మరి అవి కూడా ఇప్పుడు చూడాలి సార్. అది కూడా చాలా ఎక్స్పెన్స్ తో కూడిన పని. అది ఎంతవరకు చేయలేమనేది అది కూడా వీళ్ళు హ్యాండిల్ యొక్క ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్. These are the things we are speaking of. Yeah, thank you. Involving the Environment Department and minorities also very important. As many stakeholders, we need to involve in this process and exercise. The data collection, auditing, etc. That we are also centrally combined. So thank you very much. Is there anybody else who would like to say anything? Good morning, Vishal here, sir. Please go ahead. Starting off with 2 basic points, sir. As you told, sir, we have proactively done all the integration security we have finished. One thing we are focusing on hands-on participation of the SHOs. So what we have done, sir, we enumerated all the dargahs, all the churches and temples. Among them also, we have prioritized everything. We have 16 important temples, 14 churches and 8 mosques and 22 dargahs. So this also we have prioritized, and every single SHO sir has already spoken to their management. They have coordinated with the EOs of the local environment and they have ensured that they visited all the temples and they are hands-on seeing the place, sir. This was one part I wanted to flag, sir. We will ensure that whatever orders have been done from your side, we will implement and we proactively deal with issues of security related to temples. The last point you stressed upon, sir, regarding the police station and the behavior of men, sir. One thing we could also focus is on the empathy side, sir. How do we imbibe empathy, sir? Other than the fact that behavior we could alter, the way we speak we can alter, but true empathy and true behavior will be altered only when this concept of empathy is imbibed in the last cutting edge grassroots level functionary, that is the police station PC or the home guard. So that also we could focus on. So that is something that we at Guntur Rural also have done and put in a lot of effort in bringing out the change. So these 2 issues I just want to flag. Good day, sir. Yeah, thank you, Vishal. I think you've already undertaken this orientation, sensitization courses and classes for your staff, up to police station constable level.
keep it up. You have some more refreshing courses and continue with that. Okay? So thank you very much. All unit officers and all officers, SHOs involved of Andhra Pradesh Police, let us take this pride of resolving that. We will not let such kind of situation go out of hand. Let us all individually and collectively make sure that if at all such situation arises, despite all the preventive measures, proactive measures that we have taken, we will be in a position to quickly respond, quickly resolve, and quickly dissolve such kind of situation from flaring up unnecessarily. We shall also remain very firm in dealing with those who are deliberately trying to disrupt such an incident or a situation. And we shall also involve all stakeholders, involve the community in this initiative in times to come. And we also take this opportunity to reaffirm our commitment to bring about change and transformation in our attitude, in the manner in which we do our duties and engage and interface with the citizens. It has to be a friendly policing, which our Honorable CM has reminded us, told us right from the first time, the first meeting that we had, the SPs and collectors meeting, that we should be seen to be with a smile, receiving citizens. So that we reaffirm, and we also would like to make it as a trademark of AP Police. So friends, I'm very confident that all of you will individually and all of us collectively will be able to achieve our goals and objectives. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. The video conference is completed. We thank all the participants. Thank you. Okay, friends. Thank you. Sir, yes, sir. Before the sorry, reading that. okay, totally. So we won't have the